On the initiative of several women's rights organizations to discuss the threat posed by fundamentalists to women's rights and status around the world, an international conference titled United Against Fundamentalism and for Equality was held in Paris on Friday, 25th of February 2006. Over 1,000 political and human rights personalities and equality movement activists from Europe, the United States, and the Middle East attended the conference. The event was sponsored by a number of organizations and personalities, including Ballymurphy Women's Centre, Women's Trust, UNIFEM, National Association of Women's Organizations UK, European Network of Women, Collective Respect, Union of European Feminists, Women in Movement, Feminist Transports, Association in Solidarity with Kidnapped Mothers and Children, the Movement for Peace, the International League of Women for Peace and Liberty, Women for a New Europe, and the Association of Friends of Women Buses. 7 female British parliamentarians were among the sponsors. The conference was opened by Miss Elizabeth Sidney, President of the Women's International Federation Against Fundamentalism and for Equality, who told the participants about the activities and objectives of her organization. Ms. Sidney noted that fundamentalism in different forms and in various religions is threatening women's rights around the world. She noted that in Muslim countries the plight of women and girls at the hand of Islamic fundamentalists is a cause for grave concern. François Hertier, a renowned French anthropologist and an honorary professor at the College of France, Millie Fail, a member of the Canadian Parliament, and Emily James, a distinguished scholar on child and women prostitution, also addressed the conference. Mrs. Maryam Rajavi, President-elect of the Iranian Resistance, was the keynote speaker at the conference. She told the participants, "The Tehran mullahs and those with stakes in the status quo want us to believe that any serious change requires a foreign war, and the only alternative to war is to make a deal with the mullahs. But the Iranian resistance believes that in place of appeasement or war, there is a third option, which represents the real path to change, change brought about by the Iranian people and resistance." Mrs. Rajavi reiterated, "The decisive defeat of Islamic fundamentalists would be possible only through the pioneering role of women. For this reason, we underscore the need for the active and equal participation of women in political leadership." Emphasizing that women's rights are universal, Mrs. Rajavi noted, "No one can use religious or cultural pretext or any other justification to distort women's rights, which are universal as human rights, and deny their totality." She added, "Since the onset of their rule, the mullahs have not spared any discrimination or oppression against women. On the contrary, they have strengthened misogynist laws every year. Indeed, the pillar of all social relationships and the laws of the state is oppression and discrimination against women." شکست قطعی بنیادگراهای اسلامی با نیروی پیشتاز زنان امکان پذیره. و به همین خاطر بر لزوم مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی تاکید داریم، چه در ایران و چه در سراسر جهان. میخوام توجه همه شما رو به یک حقیقت اساسی و تجربه کلیدی جلب کنم. قدرت و سازش ناپذیری این مقاومت مستقیما ناشی از یک انقلاب و به دنبال اون حضور زنان در رهبری همه جانبه از جمله رهبری سیاسی این جنبش بوده. شهر اشرف به بزرگترین دژ ضد بنیادگرایی تبدیل شد و خوبه در اینجا اشاره کنم
شهر اشرف شهری که مقر ارتش آزادی بخش ملی ایران در عراق و توسط زنان پیشتاز مقاومت ایران فرماندهی میشه. در حال حاضر 52% از اعضای پارلمان مقاومت رو که بیش از 500 عضو داره زنان تشکیل میدن، یعنی بیش از نصف پارلمان رو. 100% شورای رهبری مجاهدین رو که نیروی محوری این مقاومت زنان تشکیل میدن. همچنین اکثر فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران از زنان ذی‌صلاح‌اند. این مقاومت مدافع و پرچمدار برابری زنان و جدایی دین از دولت و همچنین رفع هر گونه تبعیض نسبت به مذاهب و در مورد حقوق و آزادی‌های زنان شورای ملی مقاومت طرح مشخصی داره که از جمله موارد زیره: حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زنان کاملا مساوی با مردان خواهد بود. زنان از حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه و رفت آمد و مسافرت بدون اجازه دیگری و انتخاب آزادانه شغل برخوردارند و حق تصدی هر مقام و منصب و قضاوت در تمام مراجع دادرسی رو خواهند داشت. زنان در انتخاب لباس و پوشش و در گزینش همسر و ازدواج و طلاق کاملا آزاد خواهند بود و حقوق برابر با مردان خواهند داشت. البته اینها همه از مینیموم های حقوق زنان است. همه نابرابری های حقوقی برداشته خواهد شد و به منظور رفع ستم مضاعف امتیازهای ویژه نیز برای زنان در نظر گرفته خواهد شد. مبارزه بی امان و بی سازش با دیو زن ستیز بنمایش در خود زنان نهفته است. آری مرتجعان را می توان به زیر کشید، اما به دست همین زنان پیشتاز و رها. تشکر. با سپاس از همه شما برای گرد هماییتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار. قربان شما.